Students, all of you welcome to SR Educate at the Smart Rankers. Self Surendra Babu. In this session, I'm going to starting our system question series. Our systems, one of the most important topic, load flows. With respect to load flows chapter, I would like to discuss different models of questions. That is the formation of Y-bus matrices. The power system matrices, two matrices are very important. One is Y-bus matrices, one is Z-bus matrices. Maximum 1 or 2 sessions, I will take the questions on Y-bus formation, and after that I will take the questions on Z-bus. And after completing this Y-bus formation and Z-bus question, then I will solve the different models of questions with respect to types of buses and Newton-Raphson method, Gauss-Seidel methods, Gauss decoupled methods, and also I will solve the very important model of question in load flows, Jacobian matrix. All these models of questions that I will solve with respect to load flow study. Once you follow these models of questions, I will cover the theory questions also. Only numericals, theory questions also. Once you follow these models of questions, then you can answer any question in load flows. Once you are writing any type of exam, GATE or ESC, transform exam, W exam, for any type of exams, whatever the models of questions are required, all the models will be covered in this. In this series, first I am going to start in the load flows. Load flows lo one important topic వచ్చేసి formation. Each chapter ki chapter size ni batti కొన్ని chapters లో 2 topics ఉంటాయి. కొన్ని chapters based on the topics present in the each chapter, I will take the 4 to 5 sessions for each chapter. Okay, like that I will cover all the concepts of the power system. Then you can easily solve any model of question for any concept. And one important announcement from SR Educate at the Smart Rankers. Admissions are open for of live and recorded classes. Offline very soon it will start, but now we are started the live and recording classes. Whatever the classes we are going to taking in the live, that will available for recording also. These courses are available is one is for GATE, others also for AW, preparing for AP. And also we are also going to starting the RRB, JE and SSC JE. Interested candidates, please contact number 9398152. Okay, so we start today topic, that is the formation of Y-bus matrix. I am solving the only questions, not giving the concepts. Okay, but once I am solving the questions, you learn some concept from these questions. Solve చేసేటప్పుడు you have to learn some concepts from these questions. Students, can anybody answer this question? All of you, good evening, welcome to the session. The first class. For RRB JE also we will run the live sessions. Okay, but this is useful for all the computer exams. Very soon we will bring the RRB JE live also, based on the ఏదైతే RRB JE లో టాపిక్స్ ఉన్నాయో క్వశ్చన్ ఫార్మే అంటే RRB JE లో ఏ లెవెల్లో క్వశ్చన్ అడిగే దాన్ని బట్టి can bring the live sessions for different subjects. Yes friends, can anybody answer this question? Come on, respond. A bus admittance matrix of a 3 bus 3 line system is given. This is the bus admittance matrix. If each transmission line between the two buses is represented by
an equivalent pi network. The magnitude of the shunt susceptance of the line connecting bus 1 and bus 2 is. You have to calculate what is the shunt susceptance of the line connecting bus 1 and bus 2. Anybody? Come on, students. One observation here. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ. In admittance matrices, when the particular bus is connected with the shunt element or not, how to identify? This is the 3 bus system, the 3 by 3 matrix, na? The 3 bus system. If that bus is connected with shunt element or not, how to identify? Just you find the sum of the row. Let this is the bus 1, bus 2, bus 3. I am calculating the shunt element. I am calculating the sum of the row. If you calculate the sum of the row, minus J13 plus J10 plus J5. This is equal to how much? J15 minus J13, J2. The sum of the row is not equal to 0. That means this bus is connected with, this is bus 1, this is bus 2, this is bus 3. And this bus is connected with the shunt element. That's why this is the Y10 I am taking. Notations, different authors, they are following different notations. Different teachers, they are following different notations. Not the, you have to maintain same. But how to take this, I am taking as a shunt element connected to bus 1. This is equal to J2. That means this bus 1 is having the shunt element. How to identify? Here I am calculating the sum of the row. If the sum of the row is not equal to 0, then we can say that that bus 1 is connected with shunt element. I am not giving detailed concept here. Already know this concept. With that assumption, I am solving the question. If any different point will come from this, you have to learn the some point that you have to remember. Okay. Bus 1 is having the shunt element. What about bus 2? This is J10 minus J18 plus J10. This also not equal to 0. That is, even Y20 is also having a shunt element is J2. Next, can you calculate this? J5 plus J10 minus J13. This is how much, friends? J5, J10 minus J13 is also equal to J2. This is Y30. That means all the buses are connected with the shunt elements. Bus 1 no shunt element connect ayundi. Bus 2 lonu shunt element connect ayundi. In bus 3 also shunt element is connected. But here the question is asked, if each transmission line between the two buses is represented by an equivalent pi network, the magnitude of the shunt susceptance of the line connecting bus 1 and 2. You have to calculate what is the shunt susceptance connected between line 1 and 2. Simple. If it is asked for 1 and 2, na, simply how to find for 1 and 2. For 1 and 2. Simply how to solve, I am explaining. You can also solve this problem step by step also. In detail solve cheyochu. In computative point of no need to follow that method. Directly I am giving. If you have to calculate, if it is asked for 1 and 2, na, then shunt element between 1 and 2 equal to row 1 plus row 2 minus row 3. Simply remember like this. If they ask for 1 and 3, na, row 1 plus row 3 minus row 2. Here it is asking for 1 and 2, na, then row 1 plus row 2 minus row 3. This row 1, sum of the row, this row 1
plus row 2, you have to take the minus row 3. And what you can write? This is minus 13 plus 10 plus 5 plus what is the row 2? 10 minus 18 plus 10 minus what is the row 3? This row 3, that is 5 plus 10 minus 13 square. Can you calculate this one? How much you got? Come on, respond. What is your answer? Yes, friends. This is 4, this is minus 2, this is equal to J2. You have to write in terms of imaginary term or simply here the option they given real terms. That is magnitude only. That's I write 4 minus 2, that is equal to 2. Then the shunt element connected between 1 and 2, that is y1 2 dash equal to is equal to, can also write y1 2 dash equal to z with imaginary. Here it is asked for 1 and 2, row 1 plus row 2 minus row 3. If for example the same question is asked, if it is asked for 1 and 3, for 1 and 3, then what is the shunt element? Y1 3 dash equal to, can simply solve like this, friends. Row 1 plus row 3 minus row 2. Like this you have to calculate the shunt elements connected between the buses. Y1 3 dash. That is, if it is a pi representative, the magnitude of the shunt susceptance of the line connecting bus 1. Yes, friends. Can anybody answer this question? A 3-bus power system network consisting of 3 transmission lines. The bus admittance matrix of the uncompensated system is, this is the bus admittance matrix of the uncompensated system. Minus J6 plus J3 plus J4, minus J6, J3, J4, J3 minus J7, J5, J4, J5 minus J8 per unit. The shunt capacitance of all transmission line is 50% compensated. The shunt capacitance of all transmission line is 50% compensated. The imaginary part of the third row, third column element of the bus admittance matrix after compensation is, that is, you have to calculate third row, yes friends, third row, third element, third element, third element after compensation. After compensation. Third row, third element you have to calculate after compensation. Yes. Then how to calculate third row, third element after compensation? Here what is shunt capacitance of all transmission line is 50% compensated. Here it is shunt elements are compensated. Shunt elements are compensated by 50%. First you have to identify what is the shunt element of this row. Because you want to calculate third row, third element na. First we calculate what is the shunt element of, what is the shunt element of, what is the shunt element of this bus, that is the third bus. Bus 1, bus 2, bus 3. Now I am calculating Y30. Can you tell what is Y30? This is J4 plus J5 minus J8. This is how much? J9 minus J8, that is J. Here, that is the shunt element is, this is J. It is compensated by 50%. If it is 50% compensated, 50% compensated. If it is 50% compensated, then 50 by 100 into J1. This is how much you can get, J0.5. Now, you have to find third row, third column element. You have to find the third row, third column element.
How to calculate third row, third column element? This is, you have to calculate the Y33 squares. How to calculate Y33? Third row, third column element is nothing but which ones are Y3. Can you write Y33 equal to, that is Y30 plus Y31 plus Y32. Okay. This Y30, or sometimes they take in the notation Y33 and the Y33 and what this going to. Okay. This Y30, Y31 plus Y3. But this is the capital letter. This is the small letters. This is important. మీరు already admittance matrix concept study చేసినప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉంటారు. Y30, Y3. This is the small. But what the relation? ఇక్కడ ఏదైతే మనకు అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడో దీస్ ఆర్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ విచ్ వన్ స్టూడెంట్స్? Y13, Y31, Y31. This is Y31. This is Y32. This is Y3. This is Y31, Y32 and Y33. Y31, Y32, Y33. Clear? First you tell me what is the here Y31, Y32, Y33. But here what you have to calculate? Y33 equal to Y30, Y31 plus Y32. Now, what is Y31? Equal to minus Y32. What is Y32 equal to? Minus Y32. Clear? What is Y31? Y31 is J4, but here minus J4. Y32. What is Y32, friends? J5. This is minus J5. Now we are calculating this Y33 after shunt compensation. Now tell the answer, final answer. Which one? Can you respond? Constant. Yes. Any response? Yes. Now tell. What is Y30 calculated after shunt compensation? J0.5. J0.5. What is Y31? Minus J4. What is Y32, friends? Minus J5. This is equal to, then Y33 equal to, this is J0.5 minus J9. This Y33 equal to minus J8.5. Y33 equal to minus J8.5. That is minus J8.5. That is option B. That question very simple. Question ఏమడిగాడు ఇక్కడ? After compensation of the shunt capacitance, what is the third row, third column element? Third row, third column. This is third row. This is third column element. ఈ ఎలిమెంట్ ఏమో కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు థర్డ్ రో థర్డ్ కాలం ఎలిమెంట్ అంటే ఎలా రాస్తాము? Y30 ప్లస్ Y31 ప్లస్ Y3. ఇప్పుడు షంట్ కాంపన్సేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎలిమెంట్ అనేది 50% కాంపన్సేట్ అవుతుంది. అంటే ఈ షంట్ ఎలిమెంట్ అనేది 50% కాంపన్సేట్ చేస్తే దానికి మనకి ఎంత వస్తుంది? J0.5 వస్తుంది. J0.5. దెన్ దట్ ఐ సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్. J0.5. Y31 అంటే ఎలా రాయొచ్చు? మైనస్ Y31. దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ లెటర్, దిస్ ఈస్ స్మాల్ లెటర్స్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. This minus J4, this minus J5. Then finally I got the Y33 equal to minus J8. Clear? This is very simple question. Can you answer this one? The network shown in the given figure has impedance in per unit as indicated the diagonal element Y22 of the bus admittance matrix, the network. You have to calculate the what is Y22. Y2. Can you tell which elements are connected to Y? This is a second bus. Which elements are connected to second bus? J0.1, J0.1 minus J20. But all these are given in terms of the per unit
But this is the network shown in the figure is impedances. All these are which one? Impedances. But ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి మనకు అడ్మిటెన్స్ గా. Then which elements are connected to bus 2? Y22 అంటే bus 2 కి ఏ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ చేసారు చూడండి. బట్ ఇవి అడ్మిటెన్స్ అయితే డైరెక్ట్ యాడ్ చేసేయచ్చు. బట్ గివెన్ ఈస్ ఇంపిడెన్సెస్ నా. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అడ్మిటెన్స్. దెన్ హౌ టు డూ 1 by ఇంపిడెన్స్. ఈ బస్ 2 కి ఏ ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ అయింది? 0.1 కనెక్ట్ అయింది. అంటే 1 by j.1. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎలిమెంట్ ఏ కనెక్ట్ అయింది? 0.1. 1 by j 0.1. ఇంకోటి ఏ ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ అయింది? j20. 1 by minus j20. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? దిస్ ఈస్ minus j10 minus j10. This is how much, friends? Plus j 0.05. Correct? J 0.05 minus j20 plus j 0.05. Then what is y22 elements, friends? Can anybody? Y22 element equal to minus 19.95 per unit. Minus 19.95. Very simple. Sir, here given is not admittances. Here given is impedances. But I have to calculate admittance. Now, admittance that is connected to with respect to bus 2. Then ఈ bus 2 కి ఏమేమి కనెక్ట్ అయ్యింది చూడండి. j.1 కనెక్ట్ అయింది. j.1 minus j20. Then 1 by impedance is nothing but admittance. Then I calculated minus j 19.95. Yes, friends. Correct. To the next question. Can you answer this simple question? For the Y bus matrix of a 4 bus system given in per unit, the buses having shunt elements are. Then what is the which buses are having the shunt element? The first question itself I explained now. How to identify if the buses are having the shunt elements or not. Just add the sum of the row. The sum of the row is 0. Then there is no shunt elements for particular bus. If the sum of the row is not equal to 0, then that bus is having the shunt elements. Like that you have to identify. Bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. Then I am adding these elements. Yes, friends. This is J. Annitiki J undi. J ichadu kada, annitiki J undi. Minus 5 plus 2 plus 2.5 plus 0. This is how much you can get. 4.5 minus j.5. అంటే this bus is having the shunt element. ఓకేనా? అంటే ఈ బస్ లో షంట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ j yes friends 2 minus 10 2.5 plus 4. Can you tell? This is 4.5 8.5. This is minus 10. Correct? ఇది కరెక్టే. This is 4.5 minus 5 అంటే minus j.5. ఇక్కడ చూడండి. This is 6.5 8.5 అంటే minus j 1.5. అంటే 2 element that bus 2 is also having the shunt element. Bus 2 is also having the shunt element. ఇప్పుడు ఈ రో యాడ్ చేయండి. This is 2.5 plus 2.5 minus 9 plus 4. This is equal to 0. Then this row is not having the shunt element. Can you add this one, friends? J 0 plus 4 plus 4 minus 8 equal to 0. This row is also not having the shunt element. Then which rows are having, which buses are having the shunt elements? Which buses are having the shunt elements, friends? 1 and 2 buses. That is 1 and 2 buses are having the shunt element. Simple question. Which buses are having the shunt elements? Here 1 and 2 buses are having the shunt element. Okay, any doubt?
Yes, friends. Next question. Can anybody answer this question? This simple question. ఇక్కడ కంప్లీట్ వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ అడిగి ఒకటి సార్ మనం ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇలా వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ అడిగినప్పుడు అన్ని ఎలిమెంట్స్ సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడ నేను చెప్తాను ఎలా చేయాలి, అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎలా కనుక్కోవాలో చెప్తాను. బట్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు అన్ని ఎలిమెంట్స్ సాల్వ్ చేయద్దు. ఫస్ట్ 1 or 2 ఎలిమెంట్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ 1 or 2 ఎలిమెంట్స్ ఒక ఆప్షన్లో ఉన్నాయనుకోండి, అదే ఆన్సర్. మిగతావి మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ మొత్తం ఎలిమెంట్స్ నాకు బస్ అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేయడం నాకు తెలుసు అనేసి చేసుకుంటూ కూర్చోకూడదు. ఓకే, a 3-bus network shown in the figure below indicating the per unit impedance of each element. The bus admittance matrix Y bus of the network. How to find the Y bus of the network? Can you tell how to get the Y bus? This Y bus equal to, this is the 3-bus system. 3-bus system ki bus matrix, Y bus matrix ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు? Y11, Y12, Y13, yes friends, Y21, Y22, Y23, Y31, Y32. Okay, now you have to find the Y11. How to find Y11? That is the impedance. Here given is impedances. The 3% shown in figure will indicate the per unit impedances. ఇవన్నీ per unit impedances. ఈ values per unit impedances అన్నారు. ఓకేనా? బట్ here మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది అడ్మిటెన్స్ కదా. Then what is Y11 equal to? For this bus which elements are connected? Bus 1 కి ఏ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ అయినాయి చూడండి, ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ అయినాయి. 1/j0.1, 1/j0.1 plus 1/j0.2, 1/j0. Okay, then what you want in detail? ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ద్వారా మనం వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు కూడా నేర్చేసుకున్నాం కాబట్టి డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఈ ప్రాబ్లం ద్వారా హౌ టు ఫామ్ ద వై బస్, దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్స్. తెలియని వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం ద్వారా పూర్తిగా తెలుసుకో. నాకు y11 కావాలి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ y11 ఈక్వల్ టు y11 ప్లస్ y12 ప్లస్ y13. ఒకసారి మనం y11 అనొచ్చు ఆర్ y10 అని కూడా ఇవ్వచ్చు. నోటేషన్, ఈ నోటేషన్ అయినా ఫాలో అవ్వండి, ఈ నోటేషన్ అయినా ఫాలో, ఎనీ నోటేషన్, నో ఇష్యూ. y11 ప్లస్ y12 ప్లస్ y13. నౌ యూ టెల్. ఇప్పుడు నాకు y11 కావాలి. ద ఎలిమెంట్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఓన్లీ బస్ 1. బస్ 1కే కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ J0.1. బట్ నాకు కావాల్సిన అడ్మిటెన్స్ కదా 1/J0.1. నేను డీటెయిల్గా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇంతవరకు ఎవరైనా బస్ అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేస్తే తెలియకపోతే దీని ద్వారా తెలిసిపోతుంది. ప్లస్ y12. ఇక్కడ y12 కావాలి. y12 అంటే 1/J0.1, 1/J0.2. బికాజ్ ఇచ్చింది ఏంటి? ఇంపిడెన్సెస్. ఇక్కడ ఇచ్చింది ఇంపిడెన్స్. ఒకవేళ అడ్మిటెన్స్ డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ 1/J చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ యాడ్ చేసి. నెక్స్ట్ y13. 1కి 3కి కనెక్షన్ ఉందా? ఇక్కడ ఇది బస్ 1, బస్ 3కి కనెక్షన్ ఉందా? లేదు. అంటే y13 0. How much you can get, friends? Minus J10, minus J. This is minus J5 is equal to minus J15. అంటే y11 ఎంత వచ్చింది? is equal to minus J15. Got the y11 equal to minus J. Now you tell. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోండి. ఆప్షన్లో y11 అనేది మైనస్ J15 అంటే ఇక్కడ J కామన్ తీసాడు. అన్ని మ్యాట్రిక్స్లోనూ J కామన్ తీసేసాడు. ఓకేనా? ఇప్పుడు -15 ఉండేది ఏంటి? ఒక ఆప్షన్ బిలోనే ఉంది. ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, అన్ని ఎలిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కే అసలు మిగతా వాటిలో J15 లేదు, -15 లేదు, అంటే ఆప్షన్ బి అని తెలిసిపోయింది. అండర్స్టాండ్? కాబట్టి నాకు అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేయడం తెలుసు అనేసి అన్ని ఎలిమెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ కూర్చోకూడదు. ఎగ్జామ్ ఒక ఎలిమెంట్ చూస్తానే ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది, మిగతా వాటిలో అది లేదు, అంటే ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ నేను అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్పాలి కాబట్టి దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, y11 అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ y12? y12 ఈక్వల్ టు y21 స్టూడెంట్స్. y12 ఈక్వల్ టు y21. దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ y12, దట్ ఈస్ y21. దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ y1, మైనస్ y1 1/y12 అడ్మిటెన్స్. బట్ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి మనకు?
impedance కాబట్టి by J0 point. This is how much we can get. Then yes students, this is J తో మల్టిప్లై చేయండి, J తో డివైడ్ చేయండి, then minus J -1 వస్తుంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. This is 10/2 అంటే J5 వస్తుంది. I12. What is Y13 equal to Y31 students? Y13 equal to Y31. This is equal to minus Y. This is small letter, this is capital letters, don't confuse. ఇది capital letters, ఇవి small letters. Minus Y13. 1 కి 3 కి కనెక్షన్ ఉంది ఇక్కడ, 1 కి 3 కి కనెక్షన్ ఉందా? లేదు, 0. ఇవన్నీ 0. ఓకే, ఇప్పుడు Y11, Y12, Y13, Y21 కూడా అయిపోయింది, Y31 కూడా అయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు Y22 కనుక్కోండి. వాట్ ఈస్ Y22 స్టూడెంట్స్? Y22 ప్లస్ Y, దిస్ ఈస్ 21 Y22. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ద సింపుల్గా రాయాలంటే ఇలా గుర్తుపెట్టి Y21 ప్లస్ Y22 ప్లస్ Y23. ఓకే, Y21 already calculated. This is Y21. Sorry, Y21 how you can write? 1 by J. Y21 అన్న Y12 అన్న సేమ్. స్మాల్ లెటర్స్ లో Y12 అయినా Y21 గుర్తుపెట్టుకోండి. This is important. This note you have to remember. ఈ క్వశ్చన్ డీటెయిల్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే Y బస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేసేది అందరికి తెలియాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో Y12 ఈక్వల్ టు Y21, Y13 ఈక్వల్ టు Y31 క్యాపిటల్ లెటర్స్. సిమిలార్లీ స్మాల్ లెటర్స్ లో కూడా క్యాపిటల్ Y12 ఈక్వల్ టు స్మాల్ Y12 ఈక్వల్ టు స్మాల్ Y21, స్మాల్ Y13 ఈక్వల్ టు స్మాల్ Y31. ఇది సాటిస్ఫై. బట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ కంపేర్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ Y12 ఈక్వల్ టు మైనస్ Y12, రెండు ఈక్వల్ కాదు. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్, దిస్ ఆల్సో కరెక్ట్, బట్ క్యాపిటల్ Y12 ఈక్వల్ టు మైనస్ స్మాల్ y. దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, నౌ యాక్చువల్ మనం బస్ అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఏంటివి? క్యాపిటల్ లెటర్స్ క్యాలిక్యులేట్. దిస్ Y21 స్టూడెంట్స్, Y21 అంటే ఏంటి? 2 కి 1 కి J0.2, 1 by J0.2. నెక్స్ట్ Y22 ఓన్లీ 2K కనెక్ట్ అయింది, Y22 ఓన్లీ 2 కనెక్ట్ అయింది. This Y22 only the element that is the shunt element. This is shunt. Is there any element shunt element here? No. That is 0 plus what is Y23 students? Y23 23 minus J0.08, but 1 by minus J0.08. Can you answer this? This is how much you can get students? J7.5. Okay. Y21 I calculated, Y22 I calculated. What is Y23? Y23 equal to Y32. Both are same. Y23 equal to Y32. This is equal to 1 by, that is minus Y23, minus 1 by Y23. ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి? ఇంపిడెన్స్ కదా. దట్ ఈస్ 1 by minus 1 by J0.08 is equal to minus J7.5. ఓకే, Y12 తెలిసిపోయింది, Y21 తెలిసింది, Y13 తెలిసిపోయింది, Y31 తెలిసింది, Y22 తెలిసింది, Y23 తెలిసిపోయింది, Y33 తెలిసిపోయింది, Y33 ఫైనల్లీ Y33. Y33 చెప్పండి ఏం రాయొచ్చు? Y31 ప్లస్ Y32 ప్లస్ Y33. వాట్ ఈస్ Y31 స్టూడెంట్స్? 3 కి 1 కి కనెక్షన్ ఉందా? లేదు. ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, డైరెక్ట్ కనెక్షన్ లేదు. దిస్ ఇస్ 0. 3 కి 2 కి కనెక్షన్ ఉందా? ఎస్, 3 కి 2 కి కనెక్షన్ ఉంది. దిస్ ఇస్ హౌ మచ్? J0.08 కదా. అది ఇంపిడెన్స్, మనకు కావాల్సింది అడ్మిటెన్స్, మైనస్ J0.08. Y33 the element which is connected to only 3, which element? J0.1, 1 by J0. This is how much you tell. Minus J0.08 is how much? This is equal to how much friends? Plus J0 plus J7.5. ఇది minus J10 అవుతుంది. అంటే ఎంత వస్తుంది? minus J2. Now finally answers you tell. Y11 ఎంత వచ్చింది? minus J50. Y12 is how much? Y12, Y21 both are same.
This is J5. Next, Y13, this is equal to Y31, sir. This is equal to 0. Next, Y31. Next, Y22 students. Y22 ఎంత వచ్చింది మనకి J7.5. Next, Y22. Next, Y23. Y23 is that is equal to Y32. This is how much we get minus J7.5. Y33 ఎంత వచ్చింది minus J2.5. You check all the elements in the matrix. This is minus 15. This is Y11. Y12 is how much? Y12 students. That is Y12. We got Y12 equal to J5. That is 5. Y23 0 కదా. Sorry, Y13 0 కదా. 1 కి 3 కి connection లేదు. Y13 is how much? 0. Y13, Y31 0. This one. Y13 0. What is Y31? This one students. Y21 this one. Y21. Y12 equal to Y21 కదా. Y12 equal to Y21. Y22 ఎంత వచ్చింది J7.5. Y22 is how much? 7.5. I got the Y22 is 7.5. Y23, Y32 same. Y23, Y32 same. Y23, Y32 same. But what is Y31? 0. Finally, what is Y33? You got 2.5. Y33 ఎంత వచ్చింది 2.5 కదా. Y33 2.5 or minus J2.5. This is how much? Minus J10 plus J7.5. This is how much you get? So 2.5 or minus 2.5. Check it. Y33 how much you got? Plus J.1 minus J7. J10 కదా. J2.5 plus J2.5 plus J.1. Okay. This is Y31, Y32, Y33. This is Y32 అంటే minus half కదా. This is how much? Y32. 3 కి 2 కి మధ్యలో ఎంత? This one. Minus J0.08. Minus J0.0. How much you got? Can you please check this calculation? 1 by 0.08. 12.5. This is the 12.5. This is J0.5 minus J12.5. Y32 equal to Y33 student minus J12. Please check this calculation. This is minus J12. Minus J12. Correct? And this is how much you get? This is minus, that is J12.5. This minus, this is J12.5 minus J10. This is equal to J2.5. This is the plus J2. Check the calculations. Calculation is in our hand. But concept is this one. Okay. Then which option is correct? Option B is the right. It's detailed. But ఇంతసేపు ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు చెప్పానంటే యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లం చూస్తానే జస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ చూస్తానే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. బట్ వై బస్ని ఎలా ఫామ్ చేయాలని చెప్పేదానికి దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్. కెన్ యూ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్? The bus admittance matrix for a power system network is given. There is a transmission line connected between buses 1 and 3, which is represented by the circuit shown in figure. If this transmission line is removed from the service, what is the modified bus admittance matrix? If it is removed from the 1 and 3, which is the modified bus admittance matrix? Okay. If the transmission line is removed between 1 and 3, which elements will affect? Can anybody? ఇప్పుడు 1 and 3 మధ్యలో ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ రిమూవ్ చేస్తే బస్ అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి?
which elements can affect? Yes, friends. That is, if transmission line is removed between 1 and 3, then y130, that is also y31. y13, y31 0. ఇప్పుడు y13, y31 దేంట్లో ఉంటాయి? y11 లో ఉంటుంది, y33 లో ఉంటుంది. అంటే y11 and y33 is affected. y11 ఎలిమెంట్ y33 ఎలిమెంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. y11 and y33 is affected. అంటే దిస్ ఎలిమెంట్ విల్ చేంజ్. ఈ ఎలిమెంట్ చేంజ్ అయిపోతుంది, ఈ ఎలిమెంట్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ -39.9 ఉంది, ఇక్కడ -39.9 ఉంది. -39.9, -39.9 అంటే ఎలిమెంట్ చేంజ్ అవ్వాలి. ఇంకోటి ఏంటి? y13 0 అవ్వాలా, y31 0 అవ్వాలా? y13 0 అవ్వాలా, y31. ఎవ్రీ ఆప్షన్లోను y13 0 అయింది, y31 0 అయింది. y13 0 అయింది, y31 0 అయింది. ఎవ్రీ ఆప్షన్లోను y13 0 అయింది, y31 0 అయింది. బట్ ఈ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వాలి. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద y11 న్యూస్? y11 y31 ఎఫెక్టెడ్ అని చెప్పాను కదా. వాట్ ఈస్ y11 న్యూ? వాట్ ఈస్ y11 న్యూ? equal to y11 old minus which elements are removed? This one. First we have to calculate. ఇక్కడ ఇచ్చింది మటుకు ససెప్టెన్స్ ఇచ్చారు సార్, అంటే అడ్మిటెన్స్ ఫామ్ లో ఇచ్చారు. ససెప్టెన్స్ ఇస్ ద దట్ ఈస్ ఇన్ అడ్మిటెన్స్ ఫామ్. బట్ ఇక్కడ రియాక్టెన్స్ ఇచ్చారు, అంటే ఇంపిడెన్స్ ఫామ్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్. ఇది ఇంపిడెన్స్ కదా, దెన్ వాట్ ఈస్ ద అడ్మిటెన్స్? యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాట్ ఈస్ ద అడ్మిటెన్స్. Then what is the admittance of this one? 1 by 0.05. This is 1 by j 0.05. This is how much you can get? Minus j 100 by 5 minus j20 వస్తుంది. అంటే దీని వాల్యూ వచ్చి అడ్మిటెన్స్ ఫామ్ లో -j20. బట్ ఇది మళ్ళీ అడ్మిటెన్స్ లే కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం, ఆల్రెడీ అడ్మిటెన్స్ ఫామ్ లోనే ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు j లో రాస్తే j 0.05. అంటే y11 నుంచి ఈ మొత్తం రియాక్టెన్స్ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఈ మొత్తం అడ్మిటెన్స్ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది. Therefore, what is y11 old minus which is eliminated? ఈ షంట్ ససెప్టెన్స్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది, ఈ అడ్మిటెన్స్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. అంటే -j20 + j0.05. -j20 + j0.05. What is y1 old? y1 old ఎంత? -j39.9. -j39.9 minus this is how much? -j19.95. correct? 19.95 minus j39.9 plus j19.95. Can anybody? What is the answer? This is y11 new. is equal to -j19.95 వస్తుంది. అంటే y11 న్యూ ఎంత వస్తుంది? -j19.95 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ y11 y33 న్యూ స్టూడెంట్స్? ఎందుకు సార్ y33 న్యూ y11 న్యూనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారంటే, ఇఫ్ ద లైన్ ఈస్ రిమూవ్డ్ బిట్వీన్ 1 and 3, y130 y310, then which elements are affected? y11 y33 will affected. What is y33 new? y33 old, then this is removed from that one, minus j20 plus j0.05. Yes friends, what is y33 old is how much? This one, minus j39.9. same value ne kada, minus j39.9 minus j20. Yes friends, plus j0.05, and finally what value you can get? Minus j19.9. then both are same values now, minus j19.95. and final which option? y11 minus j19.95, y33 is also minus j19.95. option C is the right answer. Simple question. అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి డీటెయిల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తుంది.
ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిసిన తర్వాత మీ అంతకు మీరు ఓన్గా చేసినప్పుడు లెస్ దాన్ 1 minute ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్. దట్ యూ హ్యావ్ టు. కెన్ ఎనీబడి ఆన్సర్ దిస్ వన్? The bus admittance matrix of the network shown in the given figure, which the marked parameters are per unit impedance. That is given parameters are per unit impedance. Then you have to find the admittance matrix. అంటే ఇవి ఇంపిడెన్సెస్ అంట, నాట్ అడ్మిటెన్సెస్. దీస్ ఆర్ గివెన్ పర్ యూనిట్ ఇంపిడెన్స్. ఇక్కడ ఎన్ని బస్సెస్ ఉన్నాయి? 2 బస్సెస్ ఉన్నాయి. 2 బస్సెస్ ఉన్నప్పుడు y బస్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? సింపుల్ క్వశ్చన్. y11, y12, yes friends, y21, y2. Can you tell what is y11? y11 connect అయింది ఏంటి? ఓన్లీ 0.1. 1 by 0.1 is equal to how much you can get? 1 connect అయింది, సారీ 1 కనెక్ట్, ఇది కూడా కనెక్ట్ అయింది కదా, 0.2 కూడా కనెక్ట్ అయింది. 1 by 0.1 or you have to take impedance na 1 by j 0.1 plus 1 by j 0.2 is minus j10. This is how much? Minus j5 is equal to minus j10. Okay, minus j5. What is y12? y12 equal to y21 equal to minus y, minus 1 by j 0.2. This is how much you can get, students. This is minus j, minus into minus, plus this is 10 by 2 j5 equal to j5. Then what is y12, y2? What is y22? y22 equal to 1 by j 0.2 is equal to minus j5. Then can you tell what is the admittance matrix here? Is what you can get. y11 is minus j50. What is y12 equal to y21 equal to j5? This is also j5. This is equal to minus j5. This is j common తీసాం అనుకోండి. What you can get? Minus 15, 5, 5, minus 5. Correct? Minus 15, 5, 5, minus 5. Think. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు నాకు తెలిసి జే లేకుండా చేసినట్టు. ఓకేనా? అంటే జేని కన్సిడర్ చేయకుండా, ఇంపిడెన్స్ కన్సిడర్ చేయకుండా, అంటే ఇమాజినరీ టర్మ్ కన్సిడర్ చేయకుండా ఓన్లీ రియల్ టర్మ్ తీసుకొని చేశాడు. బట్ యాక్చువల్గా రియాక్టెన్స్ అన్నప్పుడు ఇట్ మే బి జే వాల్యూనే అయ్యాడు, జే ఉంటుంది కదా. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ minus 15, దిస్ ఈజ్ plus 5, ఆల్సో plus 5, this is minus, and is the right. The bus admittance matrix of a power system is given. The impedance of the line between 2 and 3 will be equal to. The impedance of the line between 2 and 3 will be equal. Can anybody answer? Simple question. You have to find the impedance between line 2 and 3. ఇప్పుడు 2 and 3 కి ఇంపిడెన్స్ కనుక్కోవాలి. 2 and 3 కి ఇంపిడెన్స్ కనుక్కోవాలి. అంటే y23 కనుక్కోవాలి. సరే y2 అంటే z23 కనుక్కోమన్నారు. You have to calculate the z23. Calculate z23. The impedance between the line 2 and 3 అడిగాడు. What is the impedance between line 2 and 3? Now tell the students. How to calculate the impedance between line 2 and 3? ఫస్ట్ ఈ అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది? క్యాపిటల్ y23 వస్తుంది. వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ y23? y21, y22, y23. y23 అంటే j10. ఇప్పుడు స్మాల్ y23 ఏమవుతుంది చెప్పండి? స్మాల్ లెటర్స్ కి క్యాపిటల్ లెటర్స్ కి నెగటివ్ సైన్ అని చెప్పాను కదా, మైనస్ y23 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇది క్యాపిటల్ y23. క్యాపిటల్ y23 ఎంత? దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ y11, y12, y13. yes friends, y21, y22, this y23. y23 j10 అయినప్పుడు స్మాల్ y23 ఏమవుతుంది? మైనస్ ఆఫ్ y23 కదా, అంటే మైనస్ ఆఫ్ j10 అవుతుంది. మనకు z23 కావాలి కదా, z23 కావాలంటే 1 by y23. స్మాల్ లెటర్స్, ఇది స్మాల్, ఇది కూడా స్మాల్. 1 by y23, 1 by minus j10 అంటే ఎంత వస్తుంది? j.1 వస్తుంది. అంటే y23 ఇంపిడెన్స్ ఎంత అంటే j.1. కరెక్ట్? Is the j.1. Please check it.
Clear, students? Any doubt? Okay. A sample power system network shown in the figure given below. The reactances marked are in per unit. What is the per unit value of Y22 of the bus admittance matrix? I bus. Given values are given in terms of which one? Marked in per unit. The reactances are in per. In the reactance. ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి Y22 అడిగారు. What is Y22, friends? Y22 equal to Y21 plus Y22 plus Y23. ఇక్కడ Y21 అంటే 2 కి 1 కి. How much it is connected? J.2. బట్ మనకు కావాల్సింది ఇది రియాక్టెన్స్, మనకు కావాల్సింది అడ్మిటెన్స్ 1 by J.2. What is Y22? Y22 means that it is connected to only bus 2. Which one? J.1. 1 by J.2. What is Y23? 2 ki 3 ki. This is J.2, students. 1 by J.2. 1 by J. Given is reactance. మనకు కావాల్సిన అడ్మిటెన్స్ కాబట్టి డివైడ్. 1 by J.2 ఎంతో ఏమవుతుంది? This is equal to minus J5. ఓకేనా? This is equal to minus J10. This is also minus J5. So much? Minus J20. అంటే Y22 ఏమవుతుంది? Minus J20. Simple question. Y22 is how much, friends? Minus J20. Okay. Okay. Can you answer this one? A 1000 by 1000 bus admittance matrix of an electrical power system has 8000 non-zero elements. The minimum number of branches. How to calculate minimum number of branches? How to calculate minimum number of branches? To calculate the minimum number of branches, you have to calculate the mutual elements. Can you tell what are the total elements here? Total elements. Total elements. Calculate total elements. Here, for an electric power system has 8000 non-zero elements. How many non-zero elements? Non-zero elements. This is equal to 8000. Okay. So non-zero elements also. Can you calculate? Not required total elements. Self elements calculation. How many self elements? How many self elements? What is the bus admittance matrix? 1000 bar. That is 1000 by 1000. Kada? This indicates the self elements. Self elements any 1000. Then non-zero elements are 8000. What are the mutual elements? Can you tell what are the mutual elements? Mutual elements equal to 8000 minus 1000. This is equal to 7000. ఇక్కడ అడిగింది వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్. నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఏంటి? మ్యూచువల్ ఎలిమెంట్స్ బై 2. ఎందుకు మ్యూచువల్ ఎలిమెంట్స్ బై 2 చేయాలి చెప్పండి? దట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7000 by 2 నా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3500 students. Why it is done for mutual elements by 2? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు Y బస్ మ్యాట్రిక్స్ లో Y13 ఉంటుంది, Y13 ఉంటుంది, Y31 ఉంటుంది. కరెక్టేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Y12 ఉంటుంది, Y21 ఉంటుంది. ఈ రెండు కూడా ఒక బ్రాంచ్కే. The two are defined for one branch. అంటే 2 elements are defined for one branch. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ బస్ 1 అనుకోండి, ఇది బస్ 2 అనుకోండి. బస్ 1, బస్ 2. దిస్ సేమ్ బ్రాంచ్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ Y12, we ఆల్సో డిఫైనింగ్ Y21. ఈ రెండు కలిసి కూడా ఒక బ్రాంచే. కాబట్టి 2 ఎలిమెంట్స్ కలిస్తే ఇక్కడ 1 బ్రాంచ్. మనకు అడిగింది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ కాబట్టి ఈ టోటల్ మ్యూచువల్ ఎలిమెంట్స్ బై 2 చేస్తే మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఆర్ డూయింగ్ బై 2 స్టెప్స్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3500.
Clear? Can you answer this one? The Y bus of 3 line representation as a pi network model. The shunt susceptance of the transmission lines between buses 2 and 3 is. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ మోడల్ స్టార్టింగ్ మోడల్ ఇది చెప్పాను కదా. మనకు షంట్ ఎలిమెంట్స్ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఇక్కడ అడిగింది 2 and 3కి అడిగాడు. షంట్ ఎలిమెంట్స్ బిట్వీన్ 2 and 3 కదా. సింపుల్గా ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్పాను. దీని డీటెయిల్ ప్రొసీజర్లో కూడా చేయొచ్చు, బట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. బై 2 3 డాష్ ఎలా కనుక్కుంటాం? రో 2 ప్లస్ రో 3 రిమైనింగ్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయండి అంతే. మైనస్ రో 1 రో 2 ప్లస్ రో 3 మైనస్ రో 1. Okay, what is row 2? This is row 2, no? 10 minus 14.76 plus 5. Yes, students. Plus row 3, 4 plus 5 minus 8.64 minus row 3, students. Row 1 minus 13.72 plus 10 plus 4. Okay, this is how much? 15. This is 15. 15 minus 14.76, 0.24. 9 minus 8.64. 9 minus 8.64 is how much? 0.36. Correct. 0.36. Plus 13.72 minus 14. This is how much? 0.6. This is equal to, this is 0.6. No? There, 0.6. And 13 point, this if you add 0.6 now, 14.32. 14.32 minus 14 students. This is equal to 0.32. That is finally y23 dash equal to j.32. Once again check it. Okay. Today's session, I am ending today's session, students. Then next session we will continue with the remaining problems, different models of questions with respect to diverse matrix. Please all of you like the session and share the session to reach more number of students. Once we can encourage, once we can get the more number of students in live, then we will take the more number of sessions with respect to different models of questions on different subjects. This is about the session.